ഈ +2 എക്സാം മാർച്ചിലല്ലേ? ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് പോകുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഓ, ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്നോ? ഇന്ന് ലോകം റൺസ് ഓൺ കോമേഴ്സ്. ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. 21 വയസ്സിൽ ലൈഫ് സെറ്റ്. ലേൺ ACCA ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് only from Indian Institute of Commerce, ലക്ഷ്യ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും? +2 കോമേഴ്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സയൻസുകാർക്കും ചേരാം. ഹലോ എവ്രി വൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി ഞാനായിരിക്കും. ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. മൈ നെയിം ഇസ് കാവ്യ എം അനിൽ. ആൻഡ് ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ലേണിംഗ് ജേർണീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കും ഞാനും. സോ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഷൻസ് തുടങ്ങാം. ദിസ് ഇസ് ആ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇനിയുള്ള സെഷൻസ് റിവിഷൻസ് ആണ്. സോ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. വി ഷുഡ് ബി വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വോണ്ട് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ടു ബി വെരി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ഈ കമൻറ്റ് സെഷൻസിലൊക്കെ ഐ റിയലി എക്സ്പെക്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആ സെഷൻ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +1 എക്കണോമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ സെഷൻ ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഞാനിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് A ഓഫ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമുക്ക് 11th 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് പാർട്ട് A, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പാർട്ട് B, ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് A, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കളക്ഷൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, ഇതിൽ നമുക്ക് 15 മാർക്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 25. ആൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ വി ആർ ഹാവിംഗ് 40 മാർക്സ്. സോ 40ൽ 40 ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ, കോറിലേഷൻ, ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ്, യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഐ വിൽ ബി കവറിങ്. ആൻഡ് ഇനി വന്ന സെഷൻസിൽ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ റിവിഷൻ ക്ലാസ്. സോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? That is introduction. That is our first chapter from statistics for economics. അപ്പോൾ അതിൽ what is economics, the meaning, scope and importance of statistics. So these are the contents I will be covering today, and this is very important and very easy also. So ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ത്രൂ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. ഹായ് അതുൽ കൃഷ്ണ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റാഫി, സിബി തോമസ് ഹായ് എവ്രി വൺ. ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഈസ് റെഡി വിത്ത് യുവർ ബുക്സ്. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു ക്ലാരിഫൈ. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ആദ്യം തന്നെ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്? എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് പേഴ്സൺ? എനിബഡി ഫ്രം കമൻറ്റ് സെഷൻ? Can anybody answer this question? Who is our father of economics? This is a very easy question. And I expect the right answer from you. Let's wait. Father of economics എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? 11th and 12th. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഒരു സെഷനിലെത്തി. That is revisions are going on. And I want this answer. Somebody please comment it down. We are having Mohammed, Atul, Sibi, Vinu, Mohammed, Rishad. Please. Anybody know the answer? Okay, anyway, I expect the answer in the coming session. So, father of economics എന്ന് പറയുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്.
So Adam Smith is known as our father of economics. So let me go to the definition of economics. So economics in the definition, before the publication of Adam Smith's book, Adam Smith ഒരു book publish ചെയ്തായിരുന്നു in 1776, which is known as an inquiry into the nation and causes of nations. Okay, an inquiry into the nature and causes of nations in 1776. So ഇതിന് മുന്നേ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിട്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. എക്കണോമിക്സ് വാസ് സ്റ്റഡീഡ് അണ്ടർ എ പാർട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ്, വിച്ച് വാസ് കോൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is no field where എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ is not learned. എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. That is, let it be in business, finance, cyber security, healthcare, engineering, government. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And it is very important. Okay, we got the answers from Mohammed Rishad and Vinu. Okay, congrats, it's the right answer. Adam Smith ആണ് നമ്മളുടെ father of economics എന്ന് പറയുന്നത്. So let's move on. എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. So there is no field where the principles of economics are not used. Economics is that much important in every field. Okay? And since 1776, അതായത് ഈ publication of book കഴിഞ്ഞിട്ട്, there are other major definitions for economics put forward by different economists. So let's see അതാരൊക്കെയാണ്. ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ wealth definition for economics, Marshall, that is Alfred Marshall's welfare definition, Robinson's scarcity definition, Groth definition by Samuelson. So these are very famous and important definitions given by very famous economists, and they are Adam Smith, Marshall, Robbins, Samuelson. So ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് welfare definition by Marshall. So first പേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ 11th ക്ലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ we can see the definition given by Marshall. ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തന്നേക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം ബേസിക് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസിൻ്റെ നല്ല നോളേജ് നമുക്ക് വേണം. സോ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൺസ്യൂമർ. ഹൂ ഈസ് എ കൺസ്യൂമർ? എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബൈസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് വോൺസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാർ, നമുക്ക് ഓരോ വോൺസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ആ വോൺസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഡിസയർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു, വി വിൽ ഗോ ടു എനി മാർക്കറ്റ് ഓർ എനി ഷോപ്പ്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. ആൻഡ് വി ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. നമ്മളെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ബിക്കോസ് a person who buys goods and services for the satisfaction of his wants, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണിന് വേണ്ടി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. സോ വി വിൽ ബി ദ കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ സെല്ലർ? സെല്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? എ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൽസ്, അല്ലെ, എ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൽസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടീവിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് നോൺ ആസ് എ seller. So consumer, seller. The next one is, who is the producer? A producer is the person who produces goods or services. So ഒരു ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാമർ, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദേ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദെയർ ഗുഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻകം. അവർ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So they are known as producer. Hello Sumin, Nisham. Hi, this is our first class, nammade first economics class, and I'm very thrilled and excited. So I want the session to be very interactive. ഇത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഓർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഐ എം റെഡി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു യു ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. സർവീസ് ഹോൾഡർ ആരാണ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോസിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഐ എം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു യു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ്. നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ സർവീസ് ഹോൾഡർ ആരാണ്? എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേജസ് ഓർ സാലറി. അതായത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയിനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. സോ ഹീ ഈസ് വർക്കിംഗ്
ആൻഡ് ഓൾസോ ആൾ വർക്ക് ചെയ്യണേന് ആൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടുന്നു ഫ്രം ദ കമ്പനി. സോ അയാളെ നമ്മൾ സർവീസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എംപ്ലോയി. എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എംപ്ലോയി. സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആരാണ്? എ പേഴ്സൺ ഹു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു അതേഴ്സ് ഫോർ എ പേയ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് പീപ്പിൾ. ഹായ് ഭരത്, ഹായ്, ഹലോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ആർ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. കൺസ്യൂമർ ആരാണ്, സെല്ലർ ആരാണ്, പ്രൊഡ്യൂസർ, സർവീസ് ഹോൾഡർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ റിഷാദ്, വി വർ ഫേസിങ് സം സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ഓർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. സോ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് is an economist and he is known as the father of modern microeconomics and he propounded the welfare definition of economics. Okay, so Alfred Marshall economics ന് വേണ്ടി ഒരു definition നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Let's see what it is. Economics is the study of man in the ordinary business of life. What does this mean? It is study of man. നമ്മുടെ മാനിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ? ലെറ്റ്സ് സീ. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ബോത്ത് ദ വെൽത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റഡീസ് ദ മാൻകൈൻഡ്. ഇറ്റ് എക്സാമിൻസ് ഹൗ എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് ഹിസ് ഇൻകം ആൻഡ് ഹൗ ഹി യൂസസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിസ് സർവൈവൽ. അതായത് ഒരു പേഴ്സണി ഹി ഗെറ്റ്സ് ഇൻകം ബിക്കോസ് ഹി വർക്ക്സ് ആൻഡ് ആ ഇൻകം അയാൾ എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അയാളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഹിസ് സർവൈവൽ ഓർ ഹി യൂസസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? ദിസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത്. അത് ഒരു സൈഡിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ്. പക്ഷെ വേറെ ഒരു സൈഡിൽ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈഡിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ആസ് വെൽ. വെൽബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ആ പേഴ്സൻ്റെ വെൽനെസ്, ഹാപ്പിനെസ്, വാല്യൂ, പ്രോസ്പെരിറ്റി, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. സോ ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത്? എക്കണോമിക്സ്. സോ ദിസ് ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് the definition for economics ആണ്. I hope ഈ sound problem is solved now. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. So we were discussing about the definition of economics. So നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ വേറെ രണ്ട് ഫാക്ട്സിലും ബേസ് ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. So one of it is unlimited wants. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് ആണ്. നമ്മളുടെ വോൺസ് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാലും വി ഡിസേർവ് മോർ ആൻഡ് മോർ. ഓക്കെ, സോ പീപ്പിൾ നെവർ ഗെറ്റ് ഇനഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നെവർ എൻഡിങ് ഫിനോമിനൻ. വി മേ സാറ്റിസ്ഫൈ സം ഓഫ് അവർ വോൺസ്, ബട്ട് സൂൺ ന്യൂ വോൺസ് വരും, പുതിയ വോൺസ് വരും, പുതിയ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ന്യൂ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോൺസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ്, ഷെൽട്ടർ. Even when all of the needs are met, human desires will never stop. നമ്മുടെ desire for wanting more and more, it will never stop. So ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇത് ഒരിക്കലും മാറില്ല നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ. And another thing is scarce resources. So what is the meaning of scarce? Scarce എന്ന് വെച്ചാൽ unavailability of something, അല്ലെങ്കിൽ something is lacking in its number. That is known as scarce. So the resources are lacking in quantity or number. അതിനെ നമ്മൾ സ്കാർസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയും. ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ്. അതായത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സിനേലും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ്. നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ലെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത്? ദർ ഇസ് സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ടൈം, മണി, ലേബർ, ടൂൾസ്, ലാൻഡ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് exist in limited quantity. Okay, so ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് സ്കാർസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്കാർസിറ്റി? വി ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് നീഡ്സ്. അതറിയാം, ഹ്യൂമൻ വോൺസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സ്കാർസ് റിസോഴ്സസ്, ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു സ്കാർസിറ്റി. അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസും ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്കാർസിറ്റി. I hope it's clear. Okay, now it's audible. So sorry for the inconvenience. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ സ്കാർസിറ്റി എന്താണ്? ദ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ ലിമിറ്റ്ലെസ് വോൺസ്. അതായത് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ ലെസ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ വോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇറ്റ്സ് നെവർ എൻഡിങ്. നമ്മുടെ വോൺസ് ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇസ് it exists in the economy. That is the problem of scarcity. So one of the questions which you can expect for your exam is this one. You have unlimited wants and limited resources to satisfy. Okay, you have unlimited wants and limited resources to satisfy them. Explain this statement with example. So ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. And also you can add these points as well. എല്ലാ എക്കണോമിയും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് സ്കാർസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു എക്കണോമിയും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ എക്കണോമി വിൽ ഫങ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൺസ് അത് ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല, അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് ആണ്. വാട്ട് ഇഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സ്കാർസിറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ എക്കണോമിയിൽ നടക്കുകയില്ല. So let's see. Every economy faces the problem of scarcity. The basic concern of an economy is to allocate the scarce resources to the best possible use. അതായത് നമുക്ക് സ്കാർസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is to the best possible use. Thus the problem of scarcity forces an economy to make a choice. അപ്പോൾ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So let's discuss this with an example. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഗൺസ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്സ്. സോ ഗൺസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമീൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് മിലിറ്ററി ഗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് ബോംബ്സ്. സോ ഇതെല്ലാനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ എക്കണോമി വെൻ ദർ ഇസ് എ ടൈം ഓഫ് വാർ. ഒരു വാർ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ബ്രെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ. സോ ഈ രണ്ട് റിസോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ and it depend on the need and goal of the economy. That is, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമി ഈസ് ഫേസിങ് എ വാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രി ഈസ് ഫേസിങ് എ വാർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമി എന്തായിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്?
bread alla, it should be guns, right? And also if poverty is increasing and the people is not getting enough food, appo nam endaayirikkum produce cheyyunnathu? It is food, that is bread. So depending on the need and goal of the economy, നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി റിസോൾവ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ 20,000 rupees ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് മൈ റിസോഴ്സ്. ആൻഡ് എനിക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടി വി മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജും ടി വി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ദ 20,000 ഈസ് മൈ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് റിസോഴ്സ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. അതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. പക്ഷെ രണ്ടും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദിസ് മണി ഐ ക്യാൻ ബൈ എനി വൺ ഓഫ് ദി ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ടി വി മേടിക്കാം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ടി വി ആണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്, ഫ്രിഡ്ജ് എനിക്ക് വേണ്ട. ഓർ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ ഫ്രിഡ്ജാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. സോ വി ആർ അലോക്കേറ്റിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ പ്രയോറിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ചോയ്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി. സ്കെയർസ് റിസോഴ്സസ് കാരണം, അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് കാരണം, ആൻഡ് വി ആർ forced to make a choice. And ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കണോമി റെഗുലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡിഫൈൻ എക്കണോമിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയർസ് മീൻസ് എന്താണ്, സ്കെയർസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് റൈറ്റ് അവേ. This question is important because നമ്മുടെ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് 3 പോയിന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ്, സ്കെയർസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ചോയ്സ്. സോ ദീസ് 3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ബിക്കോസ് ദീസ് 3 പോയിന്റ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് യു സ്കോർ വെരി ഗുഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം എക്കണോമിക്സിന്. It is the social science that studies how people use scarce resources to satisfy unlimited needs and wants. So this is what we have learned till now. That is, economics is a social science that studies how people use these scarce resources അല്ലെങ്കിൽ limited ആയിട്ടുള്ള resources അവർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു to satisfy their unlimited needs and wants. So this is the meaning of economics. I hope it's clear. So nammi ipo nokiyade definition of economics given by Alfred Marshall, which is very important. Adu venengil oru 1 or 2 marks inu varam. It is very simple. Ningalku just oru 2 words il ainde answer ezhudavunadana. That is I have discussed. Itre mathram ezhudhiya madi. That is okay. It examines how a person gets his income and how he uses it for his survival. It studies both the well-being and the study of wealth. അതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് വോൺസ്, സ്കാർസ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ചോയ്സ്, മേക്കിംഗ് എ ചോയ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ മൂവിങ് ഓൺ, ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്? Okay, so there are 3 components of economics. The first one is consumption, production is the second one, and the third one is distribution. So consumption ennu vechal endana? As consumers, people have limited means. Alle nammalakke consumers aanu. Everyone is a consumer and namakku limited aayittulla resources aanu. While their wants are unlimited, I have already explained it to you. Nammude wants unlimited aanu, പക്ഷേ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദേ അലോക്കേറ്റ് ദർ ഗിവൺ ഇൻകം ടു യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഇൻകം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ? So nama producers ആരാന്ന് നോക്കി. And what is the process of production? So process by which producer chooses
to produce something. That is, ഒരു producer choose ചെയ്യാണ് what to produce and at what cost and what are the expenses included when he produces that good or service. So ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും. Okay, the process by which the producer chooses to produce something considering the cost and price. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം among the owners of factors of production. Owners of factors of production എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, it is us, the consumers or the households. And owners of factors of production എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The land, labor, capital, entrepreneurship. So these are the factors of production. And ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു among the owners of factors of production, that is us. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. So these are the three important components of economics, that is consumption, production and distribution. I hope it's clear. So ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ please do mention, students. Hi Bharat, Atul, Rishad. If you have any doubt, please mention. Okay. So moving on, this is one of the very important topics. അതായത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺസംഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാനും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി? ലെറ്റ്സ് സീ. ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ടു ഏൺ ഇൻകം. ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പീപ്പിൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാനും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺസംഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എക്സ്ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഇൻകമും നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഓർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം. നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻകം or what we receive from non-economic activity is not included in the national income. Or we can say the activities performed by people for personal satisfaction. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലോ എവിടെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, കെയർ or happiness. ഈ എല്ലാ റീസൺസും കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ, ചാരിറ്റബിൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ. സോ ഇതെല്ലാനും നോൺ എക്കണോമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ഇൻകം. യാ, ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. Can anybody just tell me one of the example of economic activity? ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം. നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ക്യാൻ എനി വൺ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റോങ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പേസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതണ്ട. Some other examples I expect. So ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇസ് എ ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് ഇൻ സ്കൂൾ. ഒരു ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ ടീച്ചിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അത് ആ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ദ ടീച്ചർ ഗെറ്റ്സ് എ പേയ്മെന്റ്, റൈറ്റ്, ഫോർ ദ സർവീസ് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഓർ ഹി ഈസ് ഡൂയിങ്. he or she is getting a payment for. And അത് is an economic activity. And a doctor treating a patient, അല്ലേ, അതും ഒരു സർവീസ് ആണ്. അതിനും ഡോക്ടർ ഇസ് റിസീവിങ് എ പേയ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി? അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ ഗിവിങ് മീ ട്യൂഷൻ ഫോർ സം സബ്ജക്ട്സ്, ഓർ മൈ സിസ്റ്റർ ഈസ് ഗിവിങ് ട്യൂഷൻ ഫോർ സബ്ജക്ട്സ്. സോ അവരത് ഒരു മണിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഏൺ, ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് മണി ഓർ ഒരു പേയ്മെന്റ് അവിടെ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്, കെയർ, ഹാപ്പിനെസ്. സോ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എ സ്റ്റുഡൻറ് ബീങ് തോട്ട് ബൈ ഹിസ് പേരൻറ്റ്
or a person offering meals to orphanage അല്ലെ ഓർഫനേജിൽ പോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മീൽസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി വർക്ക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് വി ഡു ഫോർ അവർ പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സോ അതിന് നമ്മൾ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. So this is the difference between economic activity and non-economic activity, and it is very important. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 or 6 മാർക്സിനൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആഡ് അപ്പ് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് യു കുഡ് സ്കോർ വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ എനഫ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ടു ദിസ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അതേപോലെ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ദിസ് യു വുഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് നമ്മൾ എന്നാലും വിൽ കവർ എവറിഥിങ്. Okay, so now we are moving on to the next topic, that is nature of economics. Economics in two natures ഉണ്ട്. Positive science or positive economics, normative science or normative economics. So let's see what is this. So positive economics is based on actual data, facts and numbers. Okay, so positive science അല്ലെങ്കിൽ positive economics എന്ന് പറയുന്നത് based on data, fact അല്ലെങ്കിൽ statement. Whereas normative economics എന്ന് പറയുന്നത് opinions അല്ലെങ്കിൽ value based statements അല്ലെങ്കിൽ value based situations ആണ് normative science അല്ലെങ്കിൽ normative economics നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Positive science or economics explains the cause and effect. For example, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം as price increase ചെയ്യുമ്പോൾ demand decreases. So അതിനൊരു cause and effect ഉണ്ട്, right? And it is a fact or it is a statement. And so it is a positive economics. Whereas normative science ഇപ്പോൾ അത് it pass value conclusions. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിസഗ്രി ഓർ അഗ്രി ഓൺ ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്. സോ ഓൾ ദീസ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ഓർ നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ്. വി ക്യാൻ സേ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താനില്ല. ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് what actually is. Okay, we can say that positive economics is what actually is. It is a fact or a statement, and the statement which cannot be tested, we can say it is normative science or normative economics. നമുക്കിത് കൂടുതൽ we can understand it through examples. അതായത് പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ഓർ പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, for example, decreasing the interest rate will increase the investment, right? നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയും തോറും നമ്മൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും. ഓക്കെ, സോ ഡിക്രീസിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സോ അതെന്താണ്, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ആക്യുറേറ്റ്, അത് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ഓൾസോ, നമുക്കതിനെ മെഷറും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഓർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? An example of normative science or normative economics എന്ന് പറയുന്നത്, we can say the gap between the rich and poor is widening. Okay, നമ്മുടെ rich is getting richer or poor is getting poorer in India. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ it is a debatable situation. നമുക്ക് അവിടെ അഗ്രി ചെയ്യാം, ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം, or we can make our points. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. So this thing, normative science എന്ന് പറയുന്നത് is a value based situation. That's all what it says. Okay, so both these terms are very useful to us. That is both positive and normative നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള two natures of economics ആണ്. Positive economic statements can only be used in practical life. വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് is positive economics. ബിക്കോസ് എന്താണ്, അതിന് അതിൻ്റെതായ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്, കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് വി വിൽ ബിലീവ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ നോർമേറ്റീവ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ്. അതിന് ചിലപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻസ് വിൽ വേരി അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ദ നോർമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് എക്കണോമിയിൽ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ഓർ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ്
the nature of economics is very clear to you guys, right? Rafi, Sibi, Bharat, Atul, are you there? And we have other students also. Navi, Vinu, Rishad, Nisham. I hope it's clear. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റേസ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ കമൻറ്റ്സ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, എക്കണോമിക് ആൻഡ് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ വിച്ച് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാർക്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, സോ മൂവിങ് ഓൺ, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ എന്താണ്? ദ മീനിങ്, സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. Okay. So statistics, or basic idea of statistics ഞാനിപ്പോ തരാം. So the word statistics have been derived from the Latin word status or the Italian word statista. The meaning of both these words are political state. So this is just an outside textbook knowledge. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എക്സാമിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ maybe you will score good. I mean, this is not that important, but ഇത് വളരെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബേസിക് നോളജ് യു ഹാവ് ടു നോ. ആൻഡ് ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് സർ റൊണാൾഡ് അയൽമർ ഫിഷർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ മാം? കീപ് ഗോയിങ്, റൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. So what is the meaning? What is the exact meaning of statistics? Statistics deals with the collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. This numerical is very important. Okay? So statistics എന്ന് പറയുന്നത് it deals with collection of data, organization of data, presentation, analysis and interpretation of data. നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്സിൽ each chapter's name is what is written here, right? So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും, but still we should know what is statistics. Statistics is this. It deals with all these process. Statistics is used in most of the fields in economy. Okay, statisticum ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡും ഇല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും യൂസ് ചെയ്യാത്തത്, because it involves all the numerical data such as economic planning, business and trade, administration, medical, engineering, politics. ഈ എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ? ഏതൊരു ഡാറ്റ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ഡേറ്റാസ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹായ് കാവ്യ സുരേഷ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഓൾസോ നോക്കി. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ഈ പ്രാവശ്യം ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് 2 മെയിൻ സെൻസസ് ആണ്. So in our daily language, the word statistics is used in 2 senses. രണ്ട് സെൻസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത്. One is singular sense and the other is plural sense. It's very easy. Singular sense എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ്. It explains about a method അല്ലെങ്കിൽ ഒരു process. Let's see that. Plural sense എന്ന് പറയുന്നത് it explains about data അല്ലെങ്കിൽ ഒരു definite portion. Okay, so let's see singular sense of statistics. So I hope the meaning of statistics is clear.
നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. സിംഗുലർ സെൻസ് എന്താണ്, പ്ലൂറൽ സെൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. യെപ്പ്. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ സിംഗുലർ സെൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു Croxton and Cowden. So these two are one of the famous economists, and according to them, statistics is defined as the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് സിംഗുലർ സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ കളക്ഷൻ, പ്രസന്റേഷൻ, അനാലിസിസ്, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ബട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ. സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ statistical methods. The first one is collection of data. It is the very first step in statistical inquiry. And നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാർക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് അവരുടെ മാർക്സ് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം റിസീവിങ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്, the result or the data I'm getting it from the student itself. So അതിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലത്തെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാർക്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെഡി കെപ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്കോർഡ് നോക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, so there are two types of data, അല്ലെങ്കിൽ two types of sources which we can get data from, and that is primary source and secondary source. So let me explain it to you. Primary source എന്ന് പറയുന്നത് through observations, interviewing, questionnaire prepare ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് primary source of data available ആയിരിക്കും. Secondary source എന്ന് വെച്ചാൽ the documents, that is ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലിയർ റിസർച്ചസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ്, പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ്, ക്ലയൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, സർവീസ് റെക്കോർഡ്സ്, ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു വേസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഡേറ്റ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. ഓക്കെ, ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ്, നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റാസിനൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ്. വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഡേറ്റാസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും. ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് presentation of data. What is presentation? Once the collected data are organized, ആ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും. ഹൗ? വി വിൽ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ ടേബിൾസ്, ഗ്രാഫ്സ്, ചാർട്ട്സ്, ഡയഗ്രാംസ്. സോ ഈ എല്ലാ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ. And we are doing all this in a systematic manner to make the statistical analysis. Okay, I hope it's clear. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് collection of data, organization of data and presentation of data, and the fourth one is analysis of data. So the next step, കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് നൗ we've reached analysis. So analysis process എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? We will analyze the data using averages, dispersions, correlation, regression. So ഇങ്ങനത്തെ mathematical അല്ലെങ്കിൽ statistical methods or tools യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ analyze ചെയ്യും. For what? That is which will help to reach a conclusion on the basis of the data. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു conclusion കിട്ടും. We are analyzing it using all these mathematical or statistical tools. So that is analysis of data. And interpretation of data is the final stage, or final process involved in the statistical inquiry. And final stage of statistical study, the data are used to derive conclusions and to take decision. So ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി, and we are proceeding with our decision. What to do?
മേ ബി നമ്മൾ പോളിസീസ് മേക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ മേക്ക് സർട്ടൻ തിയറീസ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് വി റീച്ച് ടു ഓൾ ദീസ് കൺക്ലൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we come across all these statistical process. So this is what we study in the singular sense of statistics. I hope it's clear. Singular sense of statistics clear ano? Is there any doubt? That is paranja processugal, collection, presentation, organization, analysis. Endile doubt undegi you can ask. Okay. So moving on, plural sense of statistics ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. This is a bit important. രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേ ബി ഇത് രണ്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം. ഏതൊരാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സെൻസിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്? ലെറ്റ്സ് സീ. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ഡേറ്റ. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് പ്ലൂറൽ ഓർ സിംഗുലർ? Can anyone say? Data എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ? Let me see. These are all basic English which we learn in school, and I just wanted to know, data എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ? Kimi, Vinu, Kavya, Bharat, Divya, Atul, Sibi, Rafi, Navi, everyone, come on. It's very easy question and I expect the right answer from you guys. Data in the plural enda, allengil is it plural or singular? Should I answer? Or is there anyone who can answer this? Very nice, Bharat. Data എന്ന് പറയുന്നത് is plural, right? And datum അല്ലെങ്കിൽ datum എന്ന് പറയുന്നത് is the singular. So, Bharat, you got it right. So, data എന്ന് പറയുന്നത് is plural. And അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ plural sense of statisticsൽ it explains about data. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Yeah, Bharat and Kimi, you said it right. It is plural. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയില്ല പ്ലൂറലിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ. സോ ഇൻ പ്ലൂറൽ സെൻസ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്? ലെറ്റ്സ് സീ. ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് ഡേറ്റ. സോ ഈ ഒരു സെൻസിൽ ഡേറ്റനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ പ്ലൂറൽ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻസ് കളക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനറ്റ് പർപ്പസ്. അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, അവരുടെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഇസ് ഇൻ പോവർട്ടി ഓർ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ, അതൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പേർപ്പസിന് മാത്രമാണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് is statistics in plural sense. Okay, so statistics means numerical facts which is systematically collected relating to any field of inquiry. So നമുക്കറിയാം അത് systematically collect ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ facts എല്ലാനും. In other words, statistics in its plural sense refers to data. So ഈ points if you write below statistics in plural sense, this is only what you need when you explain. And singular sense ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can elaborate all these points. Okay, so I hope the two senses of statistics is very well clear. No doubts. Is there any doubts? നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ മീനിങ്ങോ അതോ the senses, is there any doubts? Please do raise your doubts through the comments. Well, I hope there is no doubts. So, moving on, നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ഡേറ്റാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റാസിനെ പറ്റി നല്ല നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ്
quantitative data and qualitative data. So there are two types of data. The first one is quantitative. So quantitative എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, which can be measured. It is quantitative അല്ലേ, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്വാളിറ്റി ഓർ സം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. സോ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ല, ആൻഡ് വി കനോട്ട് മെഷർ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ qualitative data. So quantitative data are the classification of data based on quantities which can be measured. നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, മാർക്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ്, ഓർ ഓൾ ദീസ് വി ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, okay, and which cannot be measured, like honesty, intelligence, aptitude, beauty, etc. all are some of the attributes. And ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളുടെ ഓണസ്റ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അയാളുടെ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I don't think so. And we cannot measure these qualitative data, right? So can you give examples of some other qualitative and quantitative data? If so, please comment it down. നമുക്ക് അതും വായിക്കാം. So quantitative data, statistics deals with quantitative data only. And ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. Please comment it down, and ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു. സോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. സോ ഐ എക്സ്പെക്ട് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം യു. Quantitative data which can be measured. Can anybody say? And qualitative data also. Okay, let's see. So it's very simple. അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല. It's something which is understandable. Okay, so moving on, നമുക്കിനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ദ ഫാക്ട്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ ഫോം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗർ ആക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണ്ടൻസസ് ദ ഹോൾ മാസ് ഓഫ് ഫിഗർ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ഫിഗർ. അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. The second one is it reduces complexity of data, or it simplifies the complexity of data using measures like graphs, averages. So ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസിനെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കുറക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കമ്പാരിസൺ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇറ്റ് മേക്സ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡ്രോസ് കൺക്ലൂഷൻ. അതായത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ബൈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അതായത് it is one of the important function. It helps in developing new theories. എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുൻപേ
It will test the hypothesis. Okay? And it helps in forecasting. അതായത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ത്രൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് വാല്യൂസും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് presents facts in simple form. It reduces complexity of data, facilitates comparison, it helps in testing hypothesis, it helps in forecasting. Okay, നമുക്ക് ഭരത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ടെമ്പറേച്ചർ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇതെല്ലാനും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ മെഷേഴ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ മെഷർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആർ കളേഴ്സ്, ടൈപ്സ്, കാറ്റഗറീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടാം വിച്ച് വി കനോട്ട് മെഷർ, റൈറ്റ്? ഈ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഹൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി മെന്റ്. യാ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ദിസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് അത് എന്തെങ്കിലും കോറിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അതിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റാസിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് statistics. Now moving on to the importance of statistics in economics. This is very important because നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്നാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സെയിം പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിലും പറഞ്ഞതാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. നമ്മളുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓർ റെക്കോർഡഡ് ഐറ്റംസ്, മെഷറബിൾ ഐറ്റംസ്, ഇതെല്ലാം ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ്, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എക്കണോമിയിലുള്ള ഏതൊരു പ്രോബ്ലമും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പോവർട്ടി, പോപ്പുലേഷൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, all these problems can be solved using statistical methods. The next one is policy formulation. So നമുക്ക് ഒരു പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിയറീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു പുതിയ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പോവർട്ടി അലിവേഷൻ പ്രോഗ്രാം. സോ ആളിത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അയാൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഡേറ്റാസ് വെച്ച് അയാൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ആൻഡ് ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൾ ദോസ് ഡേറ്റാസ്, കം അക്രോസ് ഓൾ ദോസ് ഡേറ്റാസ്, ആൻഡ് ഹി ഫോർമുലേറ്റഡ് ദിസ് പോളിസി. ഓക്കെ, I hope importance of statistics in economics is clear. These 2 points. The next is forecasting. So forecasting നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, that is statistics will help to predict the values or predict the outcomes, or it will make conclusions. So using the past data and trends, it makes predictions for the future. Pinenda formulation of theories, making comparisons. So all these are the importance of statistics in economics. So importance of statistics എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Functions. So all these we have covered. And moving on, what are the importance of statistics for government? So government എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ്? ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഈസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനി ടോപ്പിക് വിച്ച് യു നീഡ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ, പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Okay. So, importance of statistics for government. So
സോ ഗവൺമെൻറ് നീഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഒരു പ്രിസൺ. സോ പ്രിസണിലെ പ്രിസണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഓൾ കേസസ് ദേ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാനും ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓൺലി, ബിക്കോസ് ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഫോർ പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ സെയിം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് നീഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനാണ്? ബിക്കോസ് ദേ യൂസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓർ പിൻ പോയിന്റ് ദ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഓഫ് റൂളിംഗ് പാർട്ടി. ഇപ്പോൾ റൂൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അവർ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യും. എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത്? ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത്, അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റാസ് കമ്പയർ ചെയ്ത്, ആൻഡ് ഹൗ ദേ ആർ പെർഫോമിങ്. സോ ഓൾ ദീസ് ദേ ഡു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ റൂളിംഗ് പാർട്ടീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ വിൽ യൂസ് ടു പ്രൂവ് ദെയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കും? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റാസിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഓൾസോ നീഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. So this is how statistics is important for government. Okay, thank you Selvi. This is my first class of economics and thank you for the compliment. So keep on watching. നമ്മൾ ഇനി വന്ന സെഷൻസ് എല്ലാനും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് വിൽ ബി കവറിങ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ. ബിക്കോസ് ഒന്നും നമുക്ക് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. സോ വിൽ ബി കവറിങ് എവറിത്തിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ബിസിനസ്. സോ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കത് നോക്കാം. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പല സ്റ്റേജസ് വി നോ. പ്ലാനിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, അക്കൗണ്ടിങ്, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വൈൽ യു റൈറ്റ് യുവർ എക്സാംസ്. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ last topic, that is limitations of statistics. So statistics ന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Statistics does not study qualitative phenomena. So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, that is statistics only deals with the quantitative datas അല്ലേ? പക്ഷേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റാനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ that is not acceptable, right? So statistics does not study the qualitative phenomena. So that is a limitation of statistics. The second one is statistics does not study individuals. Individuals നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അത് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫാക്ട്സിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ സിംഗിൾ ഫിഗേഴ്സിനല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. So that is one another limitation of statistics. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി മിസ്യൂസ്ഡ്. അതെ, നമ്മൾ മര്യാദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഅക്യുറേറ്റ് ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ബി റോങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് അക്യുറേറ്റ് ഓർ വെരി കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി മിസ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഅക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് will be formed if used by less expert hands. So that is also one of the limitations. Statistics can deal with homogeneous uniform data. അതെ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് കമ്പാരിസൺസ്. പക്ഷേ ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ഷുഡ് ബി ഹോമോജിനസ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കണം. സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിന് മാത്രം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ്. അല്ലാതെ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഹെൻസ് ടൂൾസ് കാൻ ബി അപ്ലൈഡ്, റൈറ്റ്? കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ, ഓൾ ദീസ് ടൂൾസ് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദ ഡേറ്റാസ് ആർ ഹെട്രോജീനസ്. Okay, I think Yadu is enjoying the classes. Maybe Yadu ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കാം. മേ ബി സം ഓർ ദ അതർ പോയിന്റ്സ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ്
ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി എക്സ്പേർട്സ് ക്യാൻ മേക്ക് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ. എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഇൻഅക്യുറസി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തെറ്റായിരിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. സോ ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്, വിച്ച് ഇസ് കവേർഡ് ഇൻ അവർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഞാനൊന്ന് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതൊന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം, വാട്ട് ഓൾ ഐ ഹവ് കവേർഡ്. So let's go to the very first page, and that is we've learned the meaning of economics, and our meaning or the definition of economics which was given by Alfred Marshall, and he is known as the father of modern microeconomics. And adu valare important aayittulla oru statement aanu, the study of man in the ordinary business of life, which studies both wealth and also the welfare or well-being of the man. So that is a definition given by Alfred Marshall. Where definitions or facts which define the economics is unlimited wants, scarce resources. What is scarcity? Pinne nammal oru question discuss cheyidu. So all these are very important when we define economics. Nammal economics inde components nokki, that are consumption എന്താ, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താ, നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്, നേച്ചർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് വി ഹാവ് കവേർഡ് ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടോപ്പിക് എക്കണോമിക്സ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ക്ലിയർ. പിന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മീനിങ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമ്മൾ നോക്കി, ദറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ വേർഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് R.A. Fisher, that is റൊണാൾഡ് അൽമർ ഫിഷർ. ആൻഡ് മീനിങ് നോക്കി, മീനിങ് ഇസ് നത്തിങ്, നമ്മുടെ സിംഗുലർ സെൻസിൽ പറയുന്ന മീനിങ് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കളക്ഷൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രസൻറ്റേഷൻ, അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ. പിന്നെ നമ്മൾ ബോത്ത് സെൻസസിൽ നോക്കി, സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കി. സിംഗുലർ സെൻസിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, organization of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data. And plural sense il vannathu which is based on the data, explains about data. In plural sense, statistics means numerical facts or observation collected with a definite purpose, which is systematically collected. Okay, pinna namma two types of data noki, qualitative, quantitative data. Pinna nammal functions of statistics noki, and these same points thaneyana namakku the importance of statistics in economics ulladu. Then we've gone through importance of statistics for government, for business, and the limitations of statistics. So these are the points which we discussed in today's session, and I hope it's very clear. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. So we are coming to an end to the session, and ഇനിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലായിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. We know ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്തത്. ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദ കളക്ഷൻ, ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രസൻറ്റേഷൻ, അതെല്ലാം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലാസ്, ആൻഡ് ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ യു വൺസ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. So thank you very much. Good night.